Assalamualaikum semua, kembali lagi di video gue hari ini. Dan di video kali ini gue ingin membacakan esai-esai yang pernah gue tulis ketika gue pertama kali apply ke universitas di Jepang ketika gue SMA. Buat teman-teman yang belum tahu, waktu gue SMA kelas 12, gue mendaftar di total 4 universitas di Jepang, yaitu Osaka, Nagoya, Tsukuba, dan Tokyo University. Nah, di sini gue ada esai-esai yang dulu pernah gue tulis, dan gue ingin membacakan hari ini 2 esai yang dimana gue keterima di universitasnya, yaitu Nagoya dan Osaka University. Sebelum gue mulai, gue pengen klarifikasi bahwa esai yang ditulis itu tidak menjadi satu-satunya faktor gue diterima di universitas-universitas tersebut. Masih banyak faktor lain seperti interview, lalu nilai rapot, lalu surat rekomendasi, sertifikat lomba, dan lain sebagainya. Tapi gue di sini pengen membacakan esai gue mungkin bisa menjadi sebagai inspirasi atau sumber referensi buat teman-teman semua. Gue ingin membreak video ini menjadi 2 part. Yang pertama adalah membacakan esai ketika gue mendaftar di Osaka University, tempat gue kuliah sekarang. Dan di part kedua gue akan membacakan 2 esai untuk Nagoya University. Gue sebenarnya belum pernah membaca lagi setelah 4 tahun yang lalu, jadi sebenarnya agak cringe ngeliat esai gue, terutama ketika membandingkan kualitas esai gue ketika SMA dan esai gue sekarang ketika gue submit di tempat gue daftar untuk master. Tapi nggak apa, kita baca, baik buruknya kita terima. Oke, di sini gue udah ada esainya. Gue akan membacakan esai gue ketika gue daftar di Osaka University. Untuk esai di Osaka University sendiri, dia ada 1 prompt yang harus kita jawab. Jadi pertanyaannya waktu itu adalah, kalau gue nggak salah, if you could change one thing about your past, what would it be? Dan gue tahu ini sebenarnya bukan satu-satunya esai, cuman gue udah lost track dengan esai satunya lagi. Jadi gue akan membacakan esai ini aja, oke? Mulai. Dari awal udah cringe banget. Kita mulai dari sini ya. Gue trace biar kita bisa ngikutin bareng-bareng. It isn't easy being different in my school, and even though kayak openingnya Wattpad. Okay. It isn't easy being different in my school, and even though I have managed to blend in pretty well for the past 3 years, the reality is that turning into a chameleon for the sake of high school food chain or social hierarchy can show so much of one's character. And portraying the way I used to be in that position makes me think so little of myself. Kayak gue ngerasa ketika gue menulis ini, gue mengimajinasikan diri gue berada di satu sekolah di hallway, terus jalan, terus ada kayak back sound dimana gue cerita tentang hidup gue sebagai intro satu TV series, dimana gue kayak I'm not like any other girls. Dan ini jujur cringe banget. Oke, nggak apa. Oke. I blame no one but me for falling for the idea of wanting to run to school the way I see cool girls do in the movies. And I shamefully admit the times that I actually got to do it were the best moments of my life. Well, but at the end of the day, one can truly become someone they're not for so long until they realize that they can be so much more than who they had been for the past years. Yes. Okay. Everything started out, of course, from the strong craving for success. To be successful in life, one has to understand how to socialize and interact with their surroundings to be able to make the most of opportunities that they can get. Jadi di sini gue cerita tentang role yang gue apply ke diri gue sendiri ketika gue SMA, dan betapa gue sebenarnya gak bangga dengan role tersebut, tapi sebenarnya diam-diam gue merasakan joy atau kesenangan ketika gue berada di role tersebut ketika gue SMA. In high school, the definition of success means to act and behave in certain way that must be approved by the student body. Gue yakin semua teman-teman yang sekarang ada di bangku SMA mungkin bisa setuju dengan gue. If one don't follow the rules or even defy them, they get placed at the bottom of the hierarchy. Yes.
If one play the game by the rules, they get placed at the top, which automatically grants them the opportunity to utilize their environment to the best of their comfort to get what they need to succeed. Makes sense. Those who are blessed with high intelligence have the choice to share their knowledge only to their inner circles, which very rarely extend to the minority group of the school. Hence, the need to be embraced in those inner circles. Okay. Sampai sini masih intro sih sebenarnya. Gue nggak menemukan intinya. Gue nulis apa? Understanding the unfairness of the rules that the student body has created was a fast process. It was admitting the ridiculousness of it that took time. Oke, di sini gue mulai bilang bahwa gue merasa rule seperti itu yang diterapkan di sekolah itu nggak adil, dan menyadari itu tuh sebenarnya sesuatu yang gue sadari dalam waktu cepat, tapi bisa meng-acknowledge itu dan meng-admit itu secara out loud kepada teman-teman di sekitar gue atau mungkin ke orang tua gue, itu adalah sesuatu yang took time. In a society where regulations are made by close-minded teenagers, I was also a close-minded teenager. What was I writing about? One act of defiance can throw you away from the highest throne to the bottom of the heap. A fate that no teenagers ever want. If you really care about status, then yes. And if you see this, you can clearly see that I cared so much about my image in high school. It's embarrassing. This devastating circumstance causes a lot of students to avoid being true to themselves, and through this phenomenon, I learned the hard way that this is not an ideal environment for a student to grow as an individual. Which I agree. Karena gue merasa gue tidak bisa secara jujur mengadmit kepada teman-teman gue bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya konyol, akhirnya gue buka satu blog yang sekarang masih ada, dan kalau kalian cari tulisan-tulisan gue dari tahun 2015-2016 ketika gue SMA, banyak banget yang sebenarnya deep down itu tuh menyinyir apa yang gue lakukan dan apa yang gue lakukan bersama teman-teman gue. Dan sebenarnya banyak satu dua teman gue yang aware gitu gue merasa seperti itu, tapi kita semua pada shh. No students in school should feel limited in a place where it is supposed to help them develop into a better person. Fair. So the question is, why am I going along with this injustice? Oke, udah masuk ke ininya ya, ke main pointnya. Lanjut, paragraf selanjutnya. This situation has affected me into resorting myself to the group where I was guaranteed to be safe. Berarti the inner circle yang tadi disebutkan ya. I wasn't courageous enough to lose the hope that I was receiving from my fellow peers. Human nature pushes us to be independent to others, and I couldn't afford to lose the help from my friends. Interdependent, bukan independent, salah. Human nature pushes us to be interdependent to others, and I couldn't afford to lose the help from my friends just as much as my friends couldn't afford to lose mine. Jadi mutualisme ya hubungannya. It was a wrong sense of mutualistic relationship, one that I was completely aware of but chose to be blind about. Still, this injustice has never failed to set uneasiness in my bones. Dramatis banget, sayang! How am I to fight for equality and join an international organization that fight for justice and human rights if I am not brave enough to cause a change in this tradition? Jadi ketika gue bilang di sini, gue mengemphasize bahwa setelah lulus dari universitas, gue pengen bekerja di NGO yang khusus bekerja di bidang seperti ini, yaitu UN atau PBB. This tradition needs to be destroyed so that a healthier hierarchy can be reconstructed from scratch. And even though my desire to start a change came far too late, karena ketika gue nulis ini gue udah di kelas 12 ya, dan ketika udah kelas 12 semua social networks di sekolah juga sudah ter-establish, dan it is a bit too late for things to change around. I believe it isn't too late to change my mindset, which is why I wish to study in Japan. Sebenarnya kalau gue boleh jujur, ini gak nyambung. Oke, gue boleh change mindset, tapi apa hubungannya dengan gue pengen sekolah di Jepang? Dan gue tahu paragraf selanjutnya kayaknya akan menjelaskan itu, tapi ini awkward banget pemotongannya menurut gue.
Aside from being one of the countries that rank top in education in the world, Japan is also known for its hardworking qualities and is a country where its people understand to focus on their own goals while still being able to respect their competitors. Setelah gue sekolah di Jepang selama 3 tahun menuju 4 tahun, gue sadar bahwa masalah hierarki yang gue sebutkan ini sebenarnya exist, if not even worse, in a Japanese culture. Jadi gue bisa membayangkan ketika dosen gue membaca esai ini, mereka ngeliat fix nih anak gak riset dulu. I feel so embarrassed. Okay. With an open mind that is willing to accept different views in the world, it is a country that does not limit their students' potential, therefore letting them believe in their own abilities without bounding them with rules that give more harm than good. Again, incorrect. Japan is a great country. Banyak yang bisa kita lakukan di sini, tapi sistem hierarki atau sistem senioritas dan budaya yang sangat rigid terhadap diversity and changes yang kebanyakan masih sangat konservatif dan tradisional itu ada di Jepang. It still exists. And even though it is the 21st century, walaupun Jepang akan meng-host Olympics, kalau misalnya kalian lihat berita baru-baru ini yang dimana Chief of Olympics yang sebelumnya itu mengatakan the reason why meeting Olympics itu selalu berlangsung lama adalah karena perempuan berbicara terlalu banyak, dan yang akhirnya itu men-spark satu movement yang akhirnya dimana Chief Olympic tersebut yang dulunya juga pernah jadi Prime Minister di Jepang diturunkan dari jabatannya dan diganti Chief of Olympic Committee sekarang sebagai mantan atlet Olimpik yang juga perempuan di usia 50-an. Jadi it still exists. Seniority and then gender disparity in Japan still very much exist. To become successful in life, one has to have a good character to be able to overcome the difficulties that life is going to bring one day. And I believe studying in Japan will not limit my potential and instead will encourage me to achieve success in a positive way. Zaf. Oke, kalau gue boleh komen, esai gue ini yang gue submit ke Osaka University itu sejujurnya sangat subjektif dan ini sangat personal experience. Tapi ini adalah esai kedua. Dan kebanyakan universitas itu minta 2 esai, yang satu yang lebih akademik dan yang kedua adalah yang lebih personal. Karena gue nggak bisa nemu esai yang pertama yang lebih akademik, jadi kita skip. Tapi inilah salah satu contoh esai yang pernah gue tulis ketika gue daftar di universitas di Jepang, lebih spesifiknya di Osaka University yang dimana saat ini gue sedang berkuliah. Semoga video ini bisa membantu untuk kalian, semoga ini bisa menjadi sumber referensi. Dan sampai ketemu lagi di part 2 di mana gue akan membacakan esai ketika gue mendaftar di Nagoya University. Assalamualaikum.